and we should not forget to take care of those people who fought on our side, who helped us at that time, and those who were victims of war. Bring to light the sadness, the tragedy, and the forgetfulness of another forgotten warrior, another forgotten soldier, those who served alongside of us in Vietnam. And at this time, I'd like to call their president forward, Kha Van Tran, for two reasons. One, to hear from him, and one, see if we can enter into an agreement between his organization and ours. And while he's on his way up, I wanted to say also that with us are not just representatives of veterans organizations and House members and Senate. We also have a delegation from the World Veterans Federation of the United States Council. Their executive director, Stan Allen's out here too. And they're very interested about what's happening. So Kha, if you'll come forward, please. You have your pen? Before me is an agreement between DAV Charitable Service Trust and Vietnam Assistance for the Handicapped to provide substantial funding for materials, ovens, and other kinds of necessities to produce limbs for those who lost them in Vietnam during the Vietnam War. Kha, if you'll sign your copy. He doesn't want to say how much. The former Secretary of Navy, Mr. Jim Webb. This is a very happy day for me. I will take just 2 minutes of your time to explain why. When I was counsel to the House Veterans Committee years ago, 1977 and 1981, I first became aware that the veterans of South Vietnam who were coming to this country had no veterans benefits. And I floated the issue in 1980 with no success in terms of getting legislation to help them, similar to legislation that helps, for instance, the Polish and Czechoslovakian freedom fighters from other wars. But it stayed in my mind. And then last year, when I went to Vietnam with Senator Bob Kerrey and then stayed on my own, I saw many of the sites that you've just seen in the slideshow, and I came back very disturbed because, as it turns out, the South Vietnamese veterans who have no veterans benefits here and who've been, in many cases, maligned in historical accounts of their conduct of the war, a war that cost them 250,000 combat dead out of a population of only 20 million, had no rights inside Vietnam either. I resolved to try to do something about this. I learned of Tran Van Kha's program, which had just begun. And when I was trying to figure out a way to help Kha and to help the veterans of South Vietnam, the first thought that came to my mind was the disabled American veterans. Hàng năm họ được một cái hội trợ giúp phế nhân Việt Nam ở Hoa Kỳ, gọi tắt là hội VNAH, trợ giúp những cái xe lăn tay chân giả để giúp họ bớt đi cái phần khó khăn trong cuộc sống. Và trong đợt 1 năm 1993 này, hội VNAH đã tài trợ cấp cho những người phế nhân đó 1.000 tay chân giả và 50 chiếc xe lăn. Và hôm nay là ngày 24 tháng 3
năm 1993, hội VNAH sẽ cử đại diện đến Việt Nam là anh Trần Văn Ca đến để tiến hành cuộc cấp phát tay chân giả cho những đồng bào bị tàn phế, những thương phế binh của chế độ cũ. Việc cấp phát này được diễn ra tại Trung tâm Chỉnh hình thành phố Cần Thơ do đồng chí Sáu Sung làm giám đốc. Của hội VNAH đối với bệnh nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay là cái ngày hẹn là sẽ nhận bệnh nhân đến đây đó, sẽ nhận theo cái lời hứa của anh Trần Văn Ca là chủ tịch hội VNAH, đó là bệnh nhân đến hôm nay đó sẽ đến đây nhận 50 xe lăn tay và coi như 1003 dụng cụ chỉnh hình. Thì cái kết quả này đó là có thể nói là một kết quả vượt bậc. Về mặt số lượng mà nói thì có thể, trong nước Việt Nam chưa có một cái cuộc cấp phát chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình nào to lớn như thế. Thì cái quá trình hoạt động vừa qua đó, thì tôi thấy là cái sự mà cố gắng hết sức mình của hội VNAH để đạt được những yêu cầu. Về cái phương thức cấp phát theo cái cách này thì nó rất là chính xác, nó thuận lợi cho cái quan sát của cái hội VNAH. Tức là cấp phát khi mà có người đại diện của hội VNAH mới đến cấp phát, thì cái phương thức này là chính xác mà đồng thời cũng rõ ràng để mà chứng minh cho cái số lượng thực. Nhưng chúng tôi cũng có cái đề nghị là không phải là tất cả những người tàn tật đều là những người mà có thể đến đây một cách dễ dàng được. Có một số người quá lớn tuổi thì đến có 80, đến 70, rồi có người đến đây là có những cái bệnh mà không thể nào ở lâu được, và những cái trẻ con rất nhỏ đang mùa đi học. Cho nên là tôi đề nghị về sau này đó thì ngoài cái số mà hội sẽ cho phép trung tâm nó có tỷ lệ nhất định để cấp phát những cái trường hợp đặc biệt đó, cho cấp phát ngay tại chỗ sau khi làm xong việc. Bởi vì lâu nay đó thì ở đây làm chủ yếu là cho cái số thương phế binh chế độ cũ, vì cái số này chưa được cái chính phủ Việt Nam cung cấp, cho nên là hội VNAH giúp theo thống kê sơ bộ của chúng tôi thì cái số lượng người làm chân tay giả đây là cái số mà thương phế binh chế độ cũ chiếm có lúc lên đến 80%. We are here to show our symbolic support for the need that we very deeply sense that the time has come to bind up the wounds. Chúng tôi có mặt tại đây để biểu thị một cái điều là đã đến lúc mà chúng ta cần phải hàn gắn mọi vết thương của chiến tranh. We recommended to President Clinton that the trade sanctions be lifted. Chúng tôi đã kiến nghị với Tổng thống Bill Clinton là cần phải bãi bỏ lệnh cấm vận. We believe that the improvement of the economy of Vietnam is of great benefit not only to the people of Vietnam but also to the people of America. Chúng tôi cũng đã nói với chúng tôi tin rằng là việc kinh tế Việt Nam phát triển thì không những có lợi cho nhân dân Việt Nam và cũng có lợi cho cả nhân dân Mỹ nữa. And so among our other interests, we are interested in learning what more can be done to facilitate commerce between our two countries. Và ngoài những cái cơ hội khác ra thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi có thể làm gì được để nâng cao cái khả năng viện trợ nhân đạo trong tương lai của chúng tôi. My final comment would be
let us have no more talk of war. Let us have talk only of peace and friendship. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói là chúng ta không nên nói chuyện hoặc nhắc lại về chiến tranh nữa. Chúng ta hãy nói chuyện về tình hữu nghị và hòa bình. Carl, thank you very much. And I must say that the use of the Leahy War Victims Fund in Vietnam would not have happened without Carl Van Tran from my office. So I am glad you're here, and I understand after you show them everything about Georgetown University, they're going to travel to Syracuse University, Harvard University, the University of California. You're actually sitting in more universities than most Americans. I do want to commend Ka Van Tran. Ka and I have been friends for many, many, many years. And his Vietnam Assistance for the Handicapped, what they did, helping to put together this trip, and Carol, you and Georgetown and the others, it is so important. I think what you're doing is extremely important. I've visited Vietnam. I've seen some of the work that's being done there to improve the lives of people with disabilities. I know how much more can be done, and we want to help in that. The Vietnam Assistance for the Handicapped has done a tremendous amount. And actually, this project with the National Academy of Public Administration, it's a way that Vietnam and the United States can work together. Now, all governments need to adjust as time changes. Bureaucracies are, by their very nature, tend to be inefficient, and they have to be reformed, and they have to be upgraded all the time. They have to become more transparent, more accountable to the people they're serving, so everybody knows how the bureaucracy is working. That's the same whether it's in the United States or in Vietnam. We have to make it more available. So I appreciate what the Vietnamese government has done. I think that it's, I hope you learn a lot here. Ultimately, you have to decide what works best in your country, but if I could give you a bit of advice from someone who's spent a lot of time in government, the more openness, the more transparency, the more people know exactly what you're doing, the better you are. You're less apt to make mistakes. And I hope that the Vietnamese government will let me come back and visit. Thank you for your funding for this facility here is provided by the American School and Hospital of USA.